Tragedy on construction site, what the death of 16-year-old tells about systematic violations of human rights. Tourism in Georgia after Russia's ban. New transit flights between Russia and Georgia. Gustavito's case in Strasbourg. Expectations before the European Court of Human Rights announced its decision. Hello, welcome to the Gipa Spotlight newsroom. I am Meltem Talpzade. And I am Liga Eristavi. Tragic accident happened in construction site yesterday. 16 years old Georgi Beshkenadze fell into an elevator shaft and died. He started to work there a few days ago. The construction of multifunctional residential complex in Dalabauri Street has temporarily stopped. The investigation started based on violation of safety rules on the construction site. The problem is not new for Georgia. For 5 months of this year, there are already 10 cases of deaths happened in construction site. The presented infographic shows the numbers of deaths in 2017 and 2018. Our special guest for today's program is Sopo Japaridze from Solidarity Network. Our journalist Tika Zurabishvili will interview her. Floor is yours, Tiko. Thank you, Liga. So, first of all, hello, Sopo. Thanks for coming to our show. Thank you for inviting me. So, first of all, I'd like to ask you, as you know, 16-year-old boy died at construction site, and we would like to know whether it's actually legal to hire a 16-year-old underage boy as a construction worker. It is legal to hire a 16-year-old, but the hours supposedly are limited by the Labor Code of Conduct. Unfortunately, there are no enforcement mechanisms as of today that can actually enforce the labor code. So therefore, when there is no enforcement, and if the laws are on the books only, then it becomes really legal to do anything. Thank you. And as you know, it was not the first deaths. There have been multiple thousands of deaths. And what is the state doing to prevent workplace tragic accidents? Very little, actually. They did adopt, regarding health and safety at work, a law that went into force last September. Only in heavy industry it was considered harder places to work, and supposed to be in this September of 2019, supposed to be for every sector, including service sector. But we have been saying Solidarity Network is that it's too limited. One, it's limited in the sense that it can only check for health and safety and not for working conditions. And often we find, and I'm sure, I'm not sure, but I'm 99% sure that the boy that tragically died probably did not have a contract. He probably had no idea about health and safety. His hours were unregulated. And that's also what happened about a few months ago when 2 workers were buried alive in Javadze. The 40-year-old man that died, his son, who was 17, was working alongside him, and he saw his father die. And when I was there that night, and he told me he had been working 14 days straight, 2 weeks straight, with no break before this accident. He and his father both have been working that long. And he had no contract, he said there, and he literally said the words, "There is no control there at all." He came out like nothing, there's no control, no oversight. And so through this process, also if there's a lot of literature, this is not something new, there's a lot of literature out there where it says that when workers are tired, especially when they're working long hours or very heavy work, where their workload is very high, they tend to it lowers their senses. So it lowers their ability for alertness, for reaction time, which all can lead to serious injury. So there might be things that you, if you were well rested, you might not do, or you may be safer than if you were very, very tired. And often it's when they've been working very long hours, there is no oversight, and they usually, if they make a mistake, or I wouldn't say, I never blame the employee or worker who makes a mistake, because in general, you're supposed to have an officer, like a security manager, that is always watching. So the problem with the law and enforcement is that
They don't check for how many hours you're working. So how tired was the worker? They don't check if you have a labor contract. They don't check if you have overtime pay. And these things are part and parcel of health and safety. Health and safety cannot be just artificially divided away from the working conditions as a whole. Thank you. And the last question. The construction company on whose side this tragic accident happened is Niran Properties Development. And it 2 years ago received a warning sign from Tbilisi City Hall about safety measures. And why do you think construction companies are so reluctant to implement those safety measures? Also very simple, it's money. They don't want to spend the money. Usually the kind of work that would take to get them up to health and safety standards, like good health and safety standards, would require upfront charges, and that would take away from their profits. And generally they are, and especially in construction, it's a very they kind of want to go in, spend very little, get as much money as possible, and then go somewhere else. You know, it's not. There's lots of companies going in, and they're very short term. Let's just say that they're not like long term thinkers, and generally almost everything that we've had an experience from health and safety to any kind of labor violations, we can say that management is often very resistant to change. They don't want to invest money. They just look at it as a waste of money for them, and they want to maximize their profits while minimizing their losses. Thank you. This was Sopo Japarizis from Solidarity Network, Meltem. Thanks, Tiko. Strasbourg Court will declare the decision on Rustavik 2 dispute tomorrow. In our next reportage, the lawyer of Rustavik 2, Tamtam Radashvili, shares her expectations and possible outcomes on the case. The court hearing has been going on since 2015. Then there's the former co-owner of the channel, Kibar Halvashi, filed a case reclaiming his shares. Our expectations, of course, are positive because we think that several articles of European Human Convention have been violated in Georgian territory when the Georgian courts were deciding our case. So we expect that European Court of Human Rights will say that at least a fair trial right was violated. So as for other articles, for example, namely freedom of speech and expression and also right to property, it is in direct connection with the democracy in our country. Therefore, existence of Rustavi 2 and maintaining the status quo as we are today is of extreme importance because Rustavi 2 is the largest media outlet that is functioning as a watchdog of the government. We need to keep Rustavi 2. Yerevan is a transfer destination for the flights between Russia and Georgia. This is a result of Russia's ban. Watch our next report on the impact of this issue on tourism. The flight direction for 40,000 tourists flying from Russia to Georgia and vice versa has been changed. The reason is the ban on direct flights between the countries. Since the 8th of July, Georgian Airways is carrying transfer flights via Yerevan. Deputy Commercial of Georgian Airways, Tamuna Tandishvili, says it might have a dramatic impact on tourism as well as local and international markets. Mostly 70% want to fly, they don't want to cancel, but they also have the constraint, is it safe? Gipa Spotlight talked to the tourists spending their summer in Georgia. They say the latest developments between Russia and Georgia did not impact on their decisions. For some, the traffic is still more troubling than the security. We like it a lot. The traffic though is a little bit the traffic is crazy, but everything else is good. Yeah. We know a little about Georgia, so we didn't know that that is something happening in Georgia. Only about the war between the Russian and the Georgia, and then we heard about protest. We heard about the protest and that 400 people was wounded, so we was very sorry and we just afraid to come. But after we
seems that everything is quiet now. So we are not afraid. It's very safe to go in the street. We stand by the Georgians, so we want to support the Georgians. We'll be tourists here and talk about Georgia in our country, tell our students and children what is happening about Georgia. I didn't thought about returning my ticket. I want to get there, so I'm here. We arrived here yesterday. We flew through the Yerevan, and it was nice flight. Запрет на перелет не остановил меня от путешествия. Ban on the direct flights did not stop me to travel to Georgia. I planned this trip a year ago. I came by bus. People are very friendly. They wish a good holiday. I advise Russians to come and spend their holiday here. According to the representative of Tourists in Georgia Tourist Agency, the decreasing number of tourists is already visible. As a result of transfers, people mainly come from neighbor countries. It creates trouble for tourists, he says. It's substantially decreased not only with Russians, but also with foreigners. This street is usually very populated, but nowadays, look, the streets are empty. Usually they come from third world countries, Baku, Yerevan, Trabzon. Whoever finds it comfortable to arrive. Now they have some discomfort, but whoever wants to arrive still arrives. The efficiency of transfer flights and actual losses will be clear only after the opening of autumn flights, Georgian Airways says. Armenia is famous for its water sources. Water is coming from fountains in the streets non-stop. Yet, in the same country, you can find a village where people have neither drinking nor irrigation water. Village Tilik is located near the border of Turkey and is inhabited with ethnic Yazidis. Alpi Bekaryan went to Tilik to find out more about this issue. Կողքի բոլոր գյուղերում էլ ջուր կան, բայց ստե չկա, ջուր չկա, ազգի խտրականության հարց է այս արտել գնում։ Խմելու ջուր Թալինից է մեզի բերում, 10 օրը մեկ, մի 40 լիտրը 350 դրամով, 10 օրը մեկ, լինում է ժամանակ, որ օրերով չեն բերում, խոսքի 20 օրը մեկ են բերում, կարող է ձմեռը ձյունը շատ լինի, եկա օրերա քաշում միջև բերելը։ Մենք ոռոգման ջուր Արփաչայից ենք բերում, Նասոսը պոմպը որ փչանում է, ամեն մի անգամ որ փչանում է, մի միլիոն կես տալում ենք, առնում ենք։ Գյուղացիներով հավաքում ենք, առնում բերում դնում ենք։ Անցած տարի եղել է մայիսի վերջից, մինչև սեպտեմբերի վերջ մենք առանց ջրի ենք մնացել։ Համ անասուններն են ջրում դրանով, համ ծառները, համ շորը, լողանում եւ ճաշ։ Մենք առաջ մինչև այս բանի ջուր բերելը, Թալինի ջուր բերելը, մենք այդ ջուրն ենք խմել։ Մենք ցույց ենք արել շատ տեղեր ենք գնացել միջև կառավարություն ջրի խնդիրի համար։ Մենք ոչ մի բան չենք ուզում ոչ մեկից։ Մենակ ուզում ենք ջուր։ Թող բերեն արտիզան փորեն կամ այս ջրից քաշեն, իրեն սոճիկը դնեն, ինչ որ բռնեց, ուրիշ տեղերում 200 դրամ է լիտրը, մենք 300 դրամ կտանք։ Երեխեն տեսակ 8 տարեկան երեխեն էշու կաշկով ջուր է բերում, որ ինչ է անասունը ջրենք։ Երեխեքը սա ապագայել չեն տենում։ Էշու կաշկից էշից ինչ պիտի բան տենան։ Իրենք չեն մեզի հետո չեն ասի, կոպիտ ասած այ էշեր։ Դուք միջև մի ոնց եք ստե ապրել։ Ոնց եք ապրել, ոնց եք գոյատևել։ Իմ քերո աղջիկը 12 տարեկան է, այս ջրի պատճառով 12 մատի աղջիկի խնդրեմ ունի։ Սեն շարունակվեց, չգիտեմ վաղը ինչ կլինի։ Կարող է ինձ վաղնել թողնեմ հետո այս ջրի համար։ Եղավ որ Հայաստանը դատարկում է կամացից։ Եթե ջուրը մեջը ձուկ լինի, կամ մտնի այստեղ, էլի ինչ ջուր կլինի։ Միակ գյուղն որ ջուր չկա, լուրջ
Գյորջ եմ ասում։ Սամանին կպած ենք, շատ տեղեր դաժե դի հաշվի չեն առնում, որ ասում ենք սամանամերձ ենք։ Խնդիրը կամ հարևան գյուղից պետք է մեզ ջուր տրամադրեն կամ մեր մոտ հորատում անեն։ Իսկ հարևան գյուղի հետ մի քիչ խնդիրներ կան, էլի ոնց որ իրենք չեն համաձայնվում, իրանցից ջուր տան մեզ։ Ու իրանց ջուրն ասում են մեր ջուրն։ Հիմա իջնում ես նասոս միացնելու ձորից, օծեր կան, որ սուտ չխոսամ 3-4 մետրանոց գյորզաներ կան ընդ։ Հիմա հույս ունենք, որ կլուծվի։ Հույսն կապում ենք մեր падգամավորի հետ, Ռուստամ Բաքոյանի հետ, եզդիների, էլի։ Մարդիկ կային բարձրաստիճան, որ ասում էին այդ ջուրը լրիվ բավարար է մարդկանց կենցաղի օգտագործման համար։ Թե ջրի ինչն է բավարար, որ կենցաղում օգտագործեն, այտենց է չհասկացան։ Եթե մի ջրից հոտ է գալի, եթե ջրի գույնը նայում ես, արդեն զզվում ես, թե դրանով իրան կլավացվեն կամ իրանց երեխեքին կլողացնեն, կյանքում չեն անի։ 110 ընտանիք արտագաղթել է։ Ու բուն պատճառը հենց եղել է ջուրը։ Այն ժամանակ մարդիկ բարձրաձայնում էին, մարդկանց ծեծում էին։ Որ էս էին անում, են էին անում, մարդիկ էս տիպոց թողում այդմ էին։ Բայց խտրականության հարցը չեմ տեսնում։ Ես որ չեմ տեսել, չի եղել մեկը որ կայնի ասի գիտես ինչ կա, դուք եզդի եք կամ մենք հայ ենք կամ են մեկը ասորի է, չգիտեմ են մեկը վրացի է, տենց հարց հաստատ չի եղել։ Mēs վերջերս արդեն հետազոտող ենք, բերինք հետազոտություն արինք մեր կողմից, քանի որ բնապահպանությունը ասում էր ինչ որ մենք տվյալներ չունենք ձեր գյուղի վերաբերյալ, մենք բերինք այդ հետազոտությունը արինք, իրանց կոնկրետ իրանց ասինք, որ այսքան մետրի վրա այսքան այս ինչ տարածքներում ջուր կա, իրանք էլ այդ թուղթը գրին, վերջը պարտականությունը գյուղապետարանի վրա է։ Հորատում պիտի արվի, պայմանագիր մենք պիտի արդեն կնքենք այդ կազմակերպության հետ, որ իրանք գան հորատում անեն խմելաջրի։ Ոռոգմաջուրն էլ է կարևոր։ 110 հեկտար ոռոգման տակ է, այդ 110 հեկտար անմշակ մնացել է։ Ժողովուրդը արդեն հիասթափել է, չեն էլ մշակում։ Սիրում եմ իմ գյուղը, սիրում եմ իմ երկիրը Հայաստանը, իմ երկիրն է, իմ հայրենիքն է, չեմ ուզում էթա։ Մենք էլ ենք ուզում ապրենք նորմալ, երեխա ենք մեծացնում, վերջը զինվոր ենք տալի, գյուղատնտեսությամբ ենք զբաղվում, հաստատ օգնում ենք կառավարությանը, պետությանը, հարկեր ենք մուծում, բայց դրա դիմաց ոչ մի բան չենք ստանում։ Early marriage is still an urgent problem in Kvemo-Kartli region. Even nowadays, marriage of underaged girls is considered as tradition rather than human rights violation sometimes. Yet there are women in Marneuli who fight against it. The activists conduct meetings with young girls and their families. Vafa Movlayeva and Rahim Tariverdiev covered the story for Gipa Spotlight. Samira Bayramova married when she was 16 years old with four of her family. She is an activist since 2012 on early marriage cases and violence against women. Mən özümdə bir güc tapmışdım və bu məsələ ilə, bu problemlə istər valideynlərimlə, istər cəmiyyətlə mübarizə aparmağa başladıqca artıq xilas oldum. She was medium between society and NGOs. Now Samira works representative of Journalist Network on Gender Equality in Kvemo-Kartli region. Bütün rayonları gəzirdik, daha çox bütün icmalara, kəndlərdə biz görüşlər keçirirdik. Əhali ilə görüşlər keçirirdik, müəllimlərlə görüşlər keçirirdik, məktəb direktorları ilə görüşlər keçirirdik. Eyni zamanda əsasən kənddə kişilərlə də görüşlər keçirirdik. Çünki bilirik ki, Azərbaycan ailəsində dominant olan kişidir və əsas qərarları kişilər qəbul eləyir. The statistics by UNICEF describe the situation in Georgia that 14% of brides are under 18. 34% of total child marriage belong to Kvemo-Kartli region. Child marriage in Marneuli region were labeled as part of community's tradition. Kamila Mehmedova, director of Radio Marneuli,
clarifies the main reasons of early marriage and other problems of Marnelo region. Siz Gürcüstanın torpağında yaşayırsınız və siz qonaqsınız. Ona görə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar çox sakitdirlər. Biraz qorxurlar. The radio plays a huge role to raise awareness about early marriage and help young girls to integrate into society. Qadının problemidir, qadın özü danışmalıdır. Gənclərin təhsillə bağlı, erkən evliliklə bağlı çətindir, amma çalışırlar ki, bu mövzudan özü müzakirə etsinlər. Çox aktivdirlər. Onlara sadəcə imkan vermək lazım, yaratmaq lazımdır. Radioda onun bu atmosferi biz yaratdıq məncə. Their mission is to be a platform between local authority and people to discuss and solve the problem together. Yerli hökumətlə də çalışırıq ki, onlardan cavab alaq. Sadəcə problemlərdən danışmayaq, hani bu problemi advokasi edək. Ayrı cürə alınmır, yerli medianın rolu onda nədəndir? According to Ana Ilorice, head of Gender Equality Department in the Office of Public Defender, since Marnel is mainly populated by non-Georgians, this region attracts more attention due to early marriage. Marnel is kind of a municipality that has the most attention on early marriage cases, and that is not true. Like Marneuli does not have the most of the problems. In the case of early marriages, there are different municipalities. They are sometimes populated with ethnically Georgian people. They have more problems in case of early marriages than Marneuli, but Marneuli is in the spotlight because it is ethnically not Georgian, it's a part of the tradition. The reality of the problem in that region is related to lack of interest in law enforcement from state organs. Unfortunately, the state agencies are not as keen to do so. So they are not doing everything possible to get these messages to Azerbaijani population. And that's why this reinforces the problem. In spite of many difficulties, Samira could fight against early marriage and inspire others to follow her. Bizim bütün Gürcistan'da yaşayan, regionda yaşayan kadınlarımızın hamısında bir problem var. Mübarizə aparmaq. As a follow-up of a social workers' strike in March of 2019, our journalist Kvanta Nadibaidze tried to find out about the current condition of social workers, whether the number of social workers has increased or the current situations improved. ერთ სოციალმუშაკს არ შეუძლია თვის განმავლობაში 50 დაუცველ ადამიანს გაუწიოს ადეკვატური მომსახურება. ხუთის გარდა კიდევ აუცილებლად ვითხოვთ, რომ გაიწეროს ზუსტად ვადები, რა დროისთვის შესრულდება და პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერით. ძალიან ცოტა ვართ სოციალური მუშაკები, საქმე არის ძალიან ბევრი. There are 10 computers in this room as it was 3 months ago, but now only 6 social workers left here. Tia Maghradze is one of them who decided to stay in the social service agency after the strikes. However, part of the social workers left the workplace. ძალიან ხშირად ვიფიქრე, რომ წავიდე, ვთქვათ, გადავიდე სხვა სტრუქტურაში სამუშაოდ, ან საერთოდ შევიცვალო პროფესია. პასუხისმგებლობის შეგრძნება მაქვს რაღაც სასწაული დიდი.
იმ ადამიანების მიმართ, რომელ кейსებზეც მუშაობ და ვიცი აბსოლუტურად ყველაფერი და მიმართულება რომ აქვს აღებული და რომ ვიცი უკვე რა დახმარებების სახით და რა გადამისამართებებს უკეთებ კონკრეტულ ადამიანებს. Რაღაცნაირად ვამბობდი რომ აი ეს მოდი ბოლომდე მივიყვანო. გამოდის ისე რომ იმას რომ ბოლომდე მიყავს, შუალედში კიდევ ვიღაცა სხვა ჩნდება. სულ ვამბობდით რომ შემთხვევითობაა რომ არ იღუპებიან ბევრი ადამიანები. გეგმა იმდენად გაწელილი იყო რომ რეალურად გეგმის მიხედვით შეუძლებელი არის რომ რაღაც კიდევ არ გაფუჭდეს, ვიღაცა არ დაზარალდეს და ზოგიერთი საკითხი და ბევრი საკითხი რომ ყისიერ ჩარევას საჭიროებდა, ვთქვათ 2025 წლამდე, აი ეს იყო ეს ბოლო მომენტი, რაზეც უკვე გაფიცვამდე მივედით სოციალური მუშაკები. However, after the strike, system still has problems. Only several services has improved. ტრანსპორტს რაც შეეხება, როდესაც ვრეკავთ და არის გასვლა და ძირითადად უფრო გადაუდებელს და შორმანძილებისთვის არის გათვლილი ეს ტრანსპორტი, ოღონდ არ არის ბრძანებით. რაიმე სახის დოკუმენტი, რომ ტრანსპორტი არის გამოყოფილი, აი ვთქვათ, ამ ცენტრისთვის, კონკრეტულად ამ ცენტრისთვის, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტი. ნებისმიერ დროს შესაძლებელია, რომ ეს მანქანა აღარ იყოს. დამატებით ამისა, ვაუჩერებს კი ბეჭდავს ის ოპერატორი, თუმცა შემოაქვს ჩვენს განყოფილებაში იდება აქ და ჩვენ უნდა ვრეკოთ ისევ ბენეფიციარებთან, რომ მოვიდნენ და მათი შვილის ვაუჩერები დღის ცენტრში წარსადგენად წაიღონ. ჩვენ ამ მომენტისთვის გვაქვს ისევ ეს ერთადერთი ოთახი, ცალკე გამოყოფილი რაიმე ფართი ან რომელიმე ოთახი, ინდივიდუალური გასაუბრების ოთახი ამ ეტაპისთვის არ გვაქვს. თუ არის რაღაც ძალიან კონფიდენციალური, თავისთავად სხვა კოლეგებს ვთხოვ რომ დაგვტოვონ და გასაუბრება მოახერხოთ, ან რომელიმე სხვა ოთახში ვთხოვთ ხოლმე რომ მარტო დაგვტოვონ ბენეფიციართან და გასაუბრება იქ მოხდეს. According to the State Audit Office of Georgia, government's plan is to increase social workers' number in 2018-2020 years. But in 2018, number of social workers decreased by 10%. That means that for every 100,000 people, there is only 7 social workers in Georgia, while in European countries, this number is 700. Mariam Banzava is one of them who quit her job at agency. She was a social worker at Kaldani Nazaladevi. The reason of quitting the job was that the state doesn't have enough services to protect people. პროტესტით ან იქ დასაქმებული ადამიანია მაგალითად იმპერატად გამოცდილება, როცა, რა ვიცი, ხამის 11-ის ნახევარზე 2 წლის ბავშვთან ერთად პოლიციის განყოფილებაში ვიჯექი და ვცდილობდი მეთხოვნა ან მომეძებნა ადამიანი, რომელიც ამ ბავშვს შეიკეტლებდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოში არ იყო საკმარისი მიმღები ოჯახების რაოდენობა. ზოგჯერ გვიწევს ხოლმე ბავშვები შორმანძილებზე წავიყვანოთ, მაგალითად, თბილისში მცხოვრები ბავშვი თელავში გადავიყვანოთ იმის გამო, რომ სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს და არ აქვს სახელმწიფოს ბავშვთა დაცვის სისტემა იმ დონეზე, რა დონეზეც შეიძლებოდა ეს ბავშვი ჩვენ თბილისში დაგვეტოვებია და ასე შემდეგ. 6 თვე უწევდა ბავშვს და მშობელს ლოდინი, თუ ქონდა ბავშვს საჭიროება ფსიქოლოგის და იყო სოციალურად დაუცველი, ან ძალადობის ხორბლი, მე პირადად, როცა გადამიმისამართებია ჩვენ ფსიქოლოგთან, რა ვიცი, 3 თვე, 6 თვე, 8 თვე უწევს ლოდინი, რომ ელემენტარული ის მომსახურება მიიღოს, რისი უფლებაც აქვს და ვალდებულებაც აქვს. кейსების რაოდენობა იყო ყოველად შეუძლებელი, მაგალითად ბოლოს მახსოვს, როცა დავითვალე წამოსulis წინა თვეში, ეს იყო დეკემბრის თვე, მგონი 150 ახალი შემთხვევა მეწერა. ანუ ეს არის 150 ახალი ოჯახი, რომელსაც რაღაც გაჭიროება აქვს და ეს არის მინიმუმ 300 ვიზიტი, რომელიც წარმოუდგენელია ერთმა სოციალურ მუშაკმა ხარისხობრივად საერთოდ განახორციელოს. The Ministry of Health has not made any announcement about improving social workers' conditions, but Social Workers Union plans to have negotiations and meet her. Tasolo Saberidze is a young activist who is fighting for the protection of animal rights. New regulations were implemented in order to sanction animal abuse. The ill treatment of an animal is determined by an
administrative fine from 100 to 500 lari. Our journalist Maria Malikhanashvili and Maria Miremadze made a report about this issue. Activist Dasolo Saperidze found a small dog on the Tbilisi highway. The puppy was wrapped in a tight bag, and when the girl brought her out, she was shivering from fear. She took the dog at home, was nursing and healing. However, it is still difficult to walk independently for a dog, and it feels more comfortable in the new owner's hands. Daso chose a proper name for the puppy and called Highway Girl. ჩააგდეს და ავტობანზე დააგდეს. მე ვიპოვე აი ბედზე და ძალიან ხშირია და ძალიან საჭიროა რომ კანონი იყოს ის მკაცრი და დაისაჯოს ისე როგორც საჭიროა ყველა რომ მე მეორეს შიში კონდეს იმისა და რომ აღარ გააკეთოს. სხვანაირად ეს პრობლემა არ მოგვარდება არასოდეს. However, Highway Girl is not the only dog which young activists saved from death. The girl cares about homeless animals for years, and this is her favorite activity. თითქმის 5 წელია უკვე ვეხმარები მიუსაფარ ცხოველებს. მოხალისე ვარ, რავი, მომყავს ესე სახში ვუვლი, მე ვაჩუქებ. ვცდილობ რომ შევამოწმო საცხოვრებელი ადგილი, სადაც ძაღლი იცხოვრებს. ნახულობ ხოლმე ვამოწმებ როგორ უვლიან ფოტოებს, ვაგზავნინებ პატრონებს და რავი, 100% ვცდილობ რომ იყოს დაცული და კარგ ხელში. გაწევრიანებული ვარ ორგანიზაციაში, თავშესაფარი აქვს ტრავმირებული ცხოველების და ყავთ მხოლოდ აი ესე ნაწამები, ტყვის ნასროლი, სამფეხები, ხერხემალში გადალეწილები და ყველა ძაღლი არის იქაც აი ადამიანის მსხვერპლი ესე ვთქვათ. განსაკუთრებული მოვლა უფრო სჭირდება აი ესე გადაგდებულ და რაღაც ნაპოვნ ცხოველებს, იმიტომ რომ სტრესში არიან და ძალიან ისეთი მიდგომა სჭირდება. კვებაზე უფრო მეტად სითბო და რაღაც სიყვარული. A new law is acceptable for most part of Tbilisi population. People appreciate it and think that the torture of the animal is inadmissible and should be punished with imprisonment. დამება ყოველად მიუღებელია. და შესაბამისად ზომი ნამდვილად მიღებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ იცით ცოცხალი არსება, ამიტომ იმასაც ჭირდება დაფასება და მოვლა პატრონობა. ორი არის, იმიტომ რომ ცოცხალ არსებას რო კლავდა წამებ, ანუ შეიძლება, ანუ ცოტა ხანში ზღვარი აღარ არსებობდეს და ადამიანსაც იგივე გაუკეთოს. ანუ ჩემთვის ესეც ადამიანივით არის. რა თქმა უნდა, კანონი იმისა, რომ არ უნდა აწამონ, არ უნდა მოეპყრან ცუდად და მაქსიმალურად როგორც სულიერს ადამიანზე ეპყრობი, აი ესე უნდა მოეპყრონ ცხოველებსაც, რა თქმა უნდა. რო აწამებს ცხოველია თუ ფრინველია თუ ადამიანი, ეგ არის ავანტყოფა. ავანტყოფს უნდა მკურნალობა და არა დაჟჯა. არ ადამიანური მოპყრობა ცხოველებზე კი არა, არც ერთ ცოცხალ არსებაზე არ არის მისაღები ჩემი აზრით და ნამდვილად მისასალმებელი კანონმდებლობაა. კანონი ქონდა მანამდეც, მაგრამ ეხლა გაამკაცრეს რა როგორც თქვეს. მაგრამ იმის მერე რაც გამკაცრებული კანონი მივიღეთ, ყოფილა არაერთი შემთხვევა, თუმცა ჯერჯერობით არავინ არ დასჯილა. The law on torture of animals entered into force on June 13, 2019. The draft law was prepared by the Animal Monitoring Agency and Tbilisi Municipality City Hall. The agency is positively accessing the change of the law and has an expectation to improve the situation. სახიჭრებისა და მოკვდინების შემთხვევაში დადგება პირის სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ხოლო ცხოველის წვალების შემთხვევაში, თუმცა თუ ამ ქმედებას არ მოყვება მისი დაზიანება, დასახიჭრება ან მოკვდინება, აღნიშნული ქმედება ჩაითვლება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად. ფულადი ჯარიმა, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ასევე პირველივე შემთხვევაში, პირველივე ცხოველის დასახიჭრების ან მოკვდინების შემთხვევაში გაითვალისწინა კანონმა თავისუფლების აღკვეთა ვადით 1 წლამდე, რაც მანამდე ცვლილებამდე აღნიშნულ სასჯელს არ ითვალისწინებდა კანონი. Violence against animals may be caused by environmental factors. According to psychologist Anna Minkiashvili, an abuser of the animal may cause further damage to the person, which is caused by the lack of empathy. ცხოველზე ძალადობა პირდაპირ კავშირში შეიძლება იყოს შემდეგ პოტენციურად ადამიანებზე ძალადობაზე. რა თქმა უნდა, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ ის შემთხვევები, როდესაც ადამიანი ამას აკეთებს მაგალითად სხვების მიბაძვით ან უბრალოდ ვერ აცნობიერებს შედეგებს და
მეორე სიტუაცია, როდესაც პირიქით ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ცხოველის წვალება და სპეციალურად აკეთებს. ოჯახური ძალადობა ზუსტად ძალიან ხშირად არის იმის მიზეზი, რომ ბავშვმა ან სხვა ადამიანებზე, ან ცხოველებზე იძალადოს და ძალიან ბევრი კვლევით დასტურდება ის, რომ თუ ბავშვი ძალადობს ცხოველზე, პოტენციურად არის ძალიან დიდი რისკი იმისა, რომ მან ადამიანზე შემდგომში იძალადოს. Psychologists named one of the ways to solve the problem by raising awareness in society. მას შემდეგ რაც ეს კამპანია წამოვიდა, რომ ცირკში ცხოველების გაწვრთნისთვის როგორ სასტიკ მეთოდებს იყენებენ, ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ აღარ დადის ცირკში, მაშინ როცა მანამდე ისინი ჩვეულებრივად ესწრებოდნენ ამ წარმოდგენებს და საერთოდ არ თვლიდნენ თავშეაზრად არ მოსდიოდათ, რომ ეს ესეც სასტიკესთან იყო დაკავშირებული და თვითონაც ამ ძალადობის მონაწილეები იყვნენ. შესაბამისად, კანონს აუცილებლად ექნება აი ეს ერთი რო საინფორმაციო ხასიათი და მეორე შეკავების ხასიათი. Before the problems regarding torture of animals in Georgia will be solved and the consciousness of the public increase, the surviving dog of Dasalusa Berge is waiting for a new owner. Historical parts of Tbilisi are loved both from tourists and locals. These are good places to take photographs or simply to admire. But living inside these buildings is not always secure. Our next story covers daily life inside old buildings of Solalaki. ცოტა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ ძველ ქალაქს, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი თბილისის პეწი და თბილისის ეშხი, ეს არის აი სწორედ ეს ძველი უბნები და განსაკუთრებით სოლოლაკი. განსაკუთრებით მე ძალიან კარგი მე თბილისს ვიცნობ, მე ფეხით მაქვს შემოვლილი თბილისი. ჯერ რომ მე ვიყავი სპორტსმენი, ისე რა ქვია, კალათბურთელი. ხო და ვარჯიშები გვიწევდა მაშინ ჯარუჯანდაბაში სად არ მივლია და სად არ ყოფილვარ. და მე გეტყვით, რომ ნამდვილად ეს არის რაღაც მარგალიტი, რომელიც მიტოვებულია თავის ნებაზე და ნელ-ნელა ქრება. და ეს დაუშვებელია. უნდა შევინარჩუნოთ რამენაირად. ამ სახლში 38 წელი ვცხოვრობ, მაგრამ საერთოდ მე სოლოლაკელი ვარ. აქვე ვცხოვრობდი ცოტა მოშორებით მანამდე. ისტორია იცით დღესდღეობით უკვე დიდი ხანია ისე დანამდვილებით ყველაფერი არავინ არ იცის. არსებობს ასეთი ვერსია, ну ეს იყო რა თქმა უნდა კერძო სახლი და როგორც ჩვენ ვიცით, ორი ძმა ცხოვრობდა, მაგათი ესე იგი მაგათი აშენებული იყო მგონი. ეს სახლი ოდესღაც ეს სახლი 150 უკვე ალბათ 50 წლისა, 150-ისა. ხო და სახლი არის ძეგლი, არქიტექტურული ძეგლი. მაგრამ ძალიან ცუდ ვითარებაშია, ცუდ მდგომარეობაშია და ველოდებით რომ ეგება მაინც
გაკეთდეს ამის რემონტი, სანამ დაინგრეოდეს რამე აქა. ხო, ამ კუთხით ბევრი პრობლემაა. არა ის პრობლემაა, რომ უსაფრთხო არ არის სულაც. ესე იგი ერთი მიწისძვრა ცოტათი ძლიერი და შეიძლება ძალიან დიდი ამბავი მოხდეს აქ. არ არის უსაფრთხო, სამწუხაროდ და არაფერი არ გაკეთებულა. უამრავი განცხადება დავწერეთ, ვთხოვდით, დავდიოდით, მაგრამ არაფერი არ გამოდიოდა. ახლა Seeking for seasonal jobs abroad is a common issue for many families in Akhalkalaki. It has an impact not only on labor market but the families. Taguhi Matevosian's report showed the effect of labor migration on families. Շատ դժվար է մենակ սաղորը քարտոլի մեջ ոնց դժվար չի Ալո Բարալուս ծակս Հա, ինչ խիս մանչս Մենք հալավ ենք ծակս Առողջություննի դիշղ է Ես 17 տարեկան էի, իմ ամուսինը 24 տարեկան է Սա իմ ամուսինն է, սա էլ իմ աղբերն է Հենց որ ամուսնացանք, ինքը այդ տարին գնաց խոփան Ոչ մի բան խելքս չէր գրում 18 տարեկան աղջիկ ունեցա Ինքը կողքից չէ եղել, դրա համար ասում եմ դժվար է Առանց փողի չես կարող ընտանիք բայ Այստեղ աշխատանք չկա, գործ չկա ու մե 80%-ը խոփան են գնում Տղեսը խոփան է գնում բաբայի հետ 8 ամիս այնտեղ է ապրում 4 ամիս էլ հոս է ապրում Բարև Ակցիա, լավ դու? Չէ, տանեմ հավատել գործի է, երեխեքի հետ եմ, դու ոնց ես? Ես 17 տարեկան եմ ու իմ կյանքի 13.5 տարին իմ պապան իմ կողքին չի եղել, գնացել է արտագն աշխատանքի, ինքը տարվա մի մասը լինում է, 6 ամիսը լինում է դրսում, մի մասը տանը։ Որ 6 ամիս պապան ստեղ չէր լինում, արդեն այդ ժամանակ սկսեցի սովորել, ինքնուրույն հարցեր լուծել, լինում էին դեպքեր, որ նույնիսկ մամային չէի ասում, որովհետև արդեն ես իմ վերամստա եմ, որ այդ ամեն ինչ ես կարող եմ անել։ Արդեն որ 11 տարեկան էի, արդեն հասկանում էի, որ պապան գնում է, որ ինչ-որ ժամանակ ինքը մեր հետ չի լինելու, ու այդ արդեն իմ համար ստրես էր, Գրեթե 14 տարեկան էի, երբ հայրս առաջին անգամ գնաց խոփան եւ ունեի տարբեր հույզեր, էմոցիաներ, անընդհատ լաց էր մոտս, ուզում էի հասկանալ, մենակ իմ մոտ էր, թե մյուս երեխաներն էլ են բախվում նույն խնդրի հետ։
Երեխաներին չեն նախազգուշացնում, չեն դրամատրում, թե ինչու համար է հայրը այդքան ժամանակով, տևական ժամանակով բացակայում երկրից, ընտանիքից, երեխայի մոտ առաջ է գալիս մեղքի զգացում։ Հոր մոտ, այսինքն ամուսնու մոտ առաջ է գալիս ընտանիքում իր դերի խախտում։ Կնոջ մոտ առաջ է գալիս ավելորդ ծանրաբեռնվածություն։ Հիմա չափա եմ անում, քարտոշկան բուկ եմ անում, լախանան եմ բուկ անում, սեզոնն արդեն բուկի։ Even during the war at 90s, Armenians and Azerbaijanis were trading together at Sadakhlo. Today the market is closed, but Armenians and Azerbaijanis still trade together in Lilo market. Girgor Tamazyan from Armenia and Said Babazadeh from Azerbaijan have a story from Sadakhlo. After the collapse of the Soviet Union, there are a lot of ethnically conflicting sites in the South Caucasus region. Almost all the nations living in this territory has at least one ethnic rival, and it shapes the national interest and the state policies. However, there is a place in Georgia that is out of any kind of ethnic interest and is one of the tolerant places in the world. These are Georgian bazaars. All the conflicting sides gather in this place and trade regardless of ethnic belonging. Armenian buys from Azeris, Ossetians sell to Georgian or vice versa. These bazaars are kind of place that shows these nations that there is no way but to live together in peace. We always speak about the European Union, but I'm sure we could create ourselves something similar with 3 countries. To have open borders, business cooperation, same currency, and etc. But now it seems just a dream. It has a real ground. It's hard to speak about such kind of big projects yet, because of Karabakh conflict is not solved. Here, approximately a kilometer away from Armenian border, interesting scene welcoming us. Azerbaijanis sell a watermelon to the Armenians who are going to pass to Armenia through custom point. We try to ask them, does it matter that their customers are Armenian? Unfortunately, they hesitated to talk to camera, but when it was off the record, they told it doesn't matter. Some we asked to the Armenians as well, and the reaction was the same. A few decades ago, when the Nagorno-Karabakh conflict was on its peak, Sadakhlo Bazaar was still acting as a common place for both nations till its closure. The example of Sadakhlo is showing trade relations between 2 nations. In the 90s, it was a bit chaotic in Sadakhlo, but traders from Armenia and Azerbaijan, also from Russia, were bringing their product and selling to each other. It was like a very big duty-free market. Sadakhlo was a chaotic place and it was closed. But now effectively is working Lilo market. It's a place where people from all over Caucasus, Turkey, Iran trade with each other. It's a very important for whole region as well, but particularly for companies and individuals from Armenia and Azerbaijan. And despite the fact that Azerbaijan and Armenia has officially ceased all kind of cooperation between each other, Azerbaijan and Armenian nations still continuing trade relations here in Georgian markets, and this is kind of indicator that both nations can still get along with each other. Trade is still continuing here, and the hopes are the official relations to be repaired once more between Azerbaijan and Armenia at their nations thus here Georgian bazaars. Said Babazadeh, Gipa Tamazyan, Gipa News. It was Gipa Spotlight. Thanks for being with us. Have a good day. Goodbye.